To all our partners of Andrew Womack Ministries in Uganda, we thank you and appreciate you for the financial support you render to us to take the gospel as far and deep in the world. Truly, because of you, the gospel reaches the whole body of Christ. We speak a blessing unto your lives and families and exceeding prosperity. They suppose that Satan just attacked God, made a frontal attack with 1/3 of the angels against God. Let me say that if he would have had 100% of the angels, he still would have lost. Bwe balowooza nti sitaani yalumbagana Katonda mu lutalo olw'amaanyi ennyo ne bamalayika ekimu ekyokusatu nti kati olwo ne balyoka babanga bamukolako obulumbaganyi bamuwangule. Naye kambagambe bwe nti ne bwe bandibadde nga sitaani alumbye ne bamalayika bonna baali tebasobola kuwangula Katonda. Lwaki? Kubanga ye muyinza. God is almighty and he's bigger than anything that he's created. Katonda muyinza wa bintu byonna era ali waggulu wa buli kimu kyonna kye yeetondera. And so I personally do not believe that Satan attacked God and tried to overcome him and was cast down here to the earth. And that's how it happened. Nolwekyo nze sikkirizaganya n'omuntu agamba mbu simanya mbu sitaani yalumbagana Katonda olutalo ne luba lw'amaanyi nnyo nti kati Katonda n'amusimattuka olwo lwatyo n'amusindika ku nsi. Bwe batyo ekyabaawo. Here's another thing that I've never heard anybody else say, and that is that if you had children, and if you put them out in your backyard, but there was a lion out there, and you told your children, just, be careful, don't let the lion kill you, we'd consider that bad parenting. Kati kankugereze waliwo n'ekirala kye sinnawulirako muntu yenna ng'akyogera. Naye nti kati njagala okitwale nti kati waliwo omwana wo olina abaana bo obaagala nnyo kati era n'obasindika ebweru mu lujja bazannyeko. Naye ng'okimanyidde ddala nti waliwo empologoma enjala ennyo era gye weeraliikirira. Naye kati gwe n'obasindika bazannye kyokka nga waliyo empologoma n'obagamba naye mwegendereze empologoma tebalya. Obwo mba nkitwalira ddala nti nno oba muzadde omubi era atamanyi kyakkola. That would be child abuse. And yet most people think that God just put the devil down here and Adam and Eve in the garden and he left them on their own to fend against Satan. Era awo tuba tujja kugamba nti nno tolina ndabirira nnungi ya mwana. Naye ate kati abantu balowooza nti ye Katonda yasindika kati bw'atyo sitaani n'amusindika ku nsi eri abantu be baayagala ennyo abaana be baayagala ennyo nti kati olwo bo beeyiye wamu ne sitaani. I believe that Satan's transgression against God took place right here in the garden. Nze nzikiririza ddala nti obujeemu bwa sitaani bwabeerawo wano ddala mu lusuku Edeni. Not in some pre-Adamic civilization, not in heaven. Si mu biro byonna mbw ate simanya oluvannyuma lwa Adamu oba okusooka eyo mu ggulu ate ebyasooka nedda wabula kyabaawo wano wennyini mu Edeni. That right here is where Satan came against God because Satan, well, let me rephrase that. Lucifer was created by God. Era sitaani wano mwennyini mu Edeni mwe yajeemerera Katonda kuba njagala nkulage kino nti sitaani Lucifer kanchidde mu bulungi nti Lucifer iye yakolebwa Katonda. And he was an anointed cherub. And I'll read you some scriptures on this in Isaiah 14 and Ezekiel chapter 24. Era yali muweereza wa Katonda Lucifer nga yeera Katonda yamwetondera ng'amwagala nnyo ng'era amuwadde amafuta. Nja kikulaga kino mu Ezekiel ne mu Isaaya. And he was a created being, and it says in Hebrews chapter 1 verse 14 that all of the angels are ministering spirits sent forth to minister for those who shall be heirs of salvation. Era kyali kitonde kya Katonda Lucifer era nga wagamba ne mu Ebulaniya ekisooka 14 nti bamalayika bonna gy'emyoyo egitumibwa okuweereza abagenda okusikira obulokozi. Angels are here to serve us. N'olwekyo bamalayika bali wano ku nsi kutuweereza ffe. And to accomplish our will. I believe that God put Lucifer in the garden, not a fallen angel, not Satan, but the created angel. He was in the garden in his perfect state, and he was there to serve Adam and Eve. He had no power against them. He could not make them do anything. Batuukiriza okwagala kwaffe. N'olwekyo kati Katonda yateeka Lucifer mu Edeni kubanga atuweereza. Lucifer yali mulungi, Lucifer yali taliiko mutawaana, era Lucifer yali ali ddala omuweereza bwa Katonda naye nga aweereza gye tuli. But he saw in mankind an unconditional authority
and power that even he didn't have. naye bwe yatunuulira omuntu n'abaako ekintu ky'alaba mu muntu amaanyi ag'enjawulo ye ate nga lusifa g'ataalina. God said, you have the earth, you rule it, you subdue it. Kubanga teweerabira mu lubereberye Katonda yagamba omuntu nti ensi ngikuwadde gifuge era obenga buli kimu kiri wansi wo. And he put no restrictions on it. And Satan saw his opportunity against God because Romans chapter 6 verse 16 says, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Kubanga era olaba nti Sitaani yalabanga Katonda ekintu obuyinza buno bwe yawa omuntu teyabuteekako bukwakkulizo bwonna era kati olwo n'abanga yeegomba obuyinza obwo naye okubufuna. Kati jjukira nti mu Baruumi 6:16 wagambira nti tomanyi nga gwe mwewa okuba abaddu mu boddu bw'oyo gwe mwewa okuwulira oba ekibi okuleeta okufa oba okuwulira okuleeta obutuukirivu. Whoever you yield to in your actions, you empower them, you submit yourself to them, you take what you have and you give it to them when you yield. Olaba nti ekyawandiikibwa kigambye wano mu Baruumi 6:16 nti oyo yenna yenna gwe weewa okuba omuddu obeera muweereza w'oyo gwe weewadde okuwa omuddu okuwulira. So Satan knew that if he could get Adam and Eve to yield to his deception, then he could become the God of this world. N'olwekyo ye Sitaani yamanya nti singa amala n'aleetera abantu okubanga beemwewa okuba abaddu okuwulira ye agenda kuba afuuka katonda w'ensi eno. Mankind was created to be the God of this world, but Satan came and through deception got our forefather Adam to yield unto him. And this is a radical statement. But God created Lucifer. We created Satan. Kubanga kankubulire ye Sitaani yamanya nti kati wamala n'akola ekyo okuyita mu bulimba bwe kati olwo ffe abaatusookawo bakitaffe abaatusookawo Adamu ne mama ffe Eva abaatusooka nti waabaleetera era yabaleetera okubanga bavunnama okubanga beewaayo okuba abaddu. Kino kankikugambe nti kiringa kiwuluka obulala naye kye kituufu nti Katonda yatonda Lusifa ffe abantu ne twetondera Sitaani. We empowered Satan. We gave Satan his power. Satan is not using an angelic power that is superior to us. Olaba nti kati we twamala okuvunnamira Sitaani olwo ne tubanga ffe twawa Sitaani amaanyi ffe twawa Sitaani obuyinza. Sitaani talina maanyi gonna oba buyinza bwonna bwakozesa nti bukulu nnyo era butusingira ddala ffe abaana b'abantu. Satan is stripped of all of his supernatural ability that he had as an angel. Sitaani bamwambula dda obuyinza n'amaanyi na buli kimu kyonna kyonna kye yalina nga malayika Lusifa. And he is only using against us the authority that God gave mankind. Era kati amaanyi gonna n'obuyinza byonna byonna byakozesa kati eri abantu byebyo byennyini nnyini ebyo Katonda bye yawa abantu okukozesa. And this is why Satan and all of his demons have to have a body, a physical human body to manifest themselves. Yensonga lwaki Sitaani n'emizimu gye gyonna tebasobola kukola kintu kyonna nga tebafunye mubiri beetaaga omubiri okulaba nga batuukiriza ebigendererwa byabwe byonna ku nsi kuno. This is why when Jesus cast the demons out of Legion, the man with the legion of demons begged Jesus to let them enter into the pigs because a pig has more authority than the devil. Kyolaba nti Yesu bali agoba emizimu mu musajja oli eyali aliko ligioni emizimu gyamwegayira nga gimuga bambi tuleke naye waakiri tugobere mu mbizzi. Lwaki? Kubanga embizzi erina amaanyi n'obuyinza okusinga ne Sitaani. A grasshopper has more authority than the devil. A slime has more authority than the devil. A slug has more authority than the devil because it's got a physical body. Enseenene ezo ze muwoomerwa zirina amaanyi okusinga Sitaani. Ne kamunyeera nako kalina amaanyi okusinga Sitaani. Lwaki? Kubanga byo birina omubiri. Satan can only function through a physical body. Some people think, oh no, Satan, they cast spells and they do things. There has to be a person that he flows through to cast that spell. Era olaba nti kati Sitaani aba yeetaaga omubiri okubanga akola. Oyinza okubanga kati ogamba ate ebikolimo bwe tebikola nedda era n'ebikolimo byetaaga okubanga biva mu muntu omuntu yalina okukolima. What about seances? I've met people that have heard trumpets levitate and blow, but there has to be a medium.
olaba nti kati waliwo oli ayinza ogamba nedda waliwo amaanyi amalala ge bakozesa ku nsi kuno sitaani gakozesa okulaba nga ayambala abantu. Kankubulire ne we gaba maanyi ga kika ki gonna sitaani aba yeetaaga enkwaso gy'akozesa okulaba nga yatuukiriza ebyo by'ayagala ku nsi kuno. Satan has to flow through a person. He is powerless without a person. N'olwekyo sitaani ye enkwaso gy'aba yeetaaga ya muntu kubanga talina kintu ky'asobola kukola kyonna ewatali mubiri. Now, even if you aren't cooperating with the devil, you're still going to have problems because we got a lot of people in this world cooperating with the devil, and he's got more than enough people to aggravate you through. N'olwekyo golumukale osobola okuba nga tosizza kimu na sitaani naye ate ne weesanga nti olw'okuba tuli ku nsi ejjudde abantu nga bo bassa kimu ne sitaani, weesanga nti olw'okuba tubeera wamu n'abantu abo weesanga nga sitaani atuukiriza by'ayagala era okuyita mu bantu abo. But ultimately, you can't control everybody else because they have more control over them than you do, but you have authority in your life. Ate nga tosobola kufuga muntu mulala yenna engeri gy'akwasaganya mu bulamu bwe naye ate gwe osobola okuba nga ofuga engeri gy'okwasaganyamu obulamu bwo. And you've got to recognize that Satan is using only the power that God gave us. That's the only power that he has. It's deception. Ate era n'okitegeera nti sitaani talina maanyi malala gonna g'akozesa okuggyako ago gennyini Katonda ge yatuwa ate nga bwe bulimba. And when you yield to him, you empower the devil. N'olwekyo kasita omala ne w'ovunnamira obulimba oba omaze okuwa sitaani amaanyi. Amen. Let me give you some scriptures on this. Look over in Ezekiel chapter 28. Ezekiel chapter 28. Amina katugendeko wano mbyawandiikwa katulabe wano mu Ezekiel 28. I haven't got time to go through all of this and show you the reason, but I believe that this is talking about Satan. It's talking about Lucifer. Asina nnyo budde nnyo kubanga nkutwala mu byawandiikwa bino byonna okulwa nga nkulaga obulambulukufu bwakyo naye nzikiriza nti kino ekyawandiikwa byogera ku sitaani era byogera ku Lucifer era kati kankulage. And it says in Ezekiel chapter 28 and in verse 11, "Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus." Era wano mu kya Ezekiel 28:11 wano agamba nti era nate ekigambo kya Mukama ne kinzijira nga kyogera nti omwana w'omuntu kungubagira kabaka w'e Ttuulo. And say unto him. Now some people say, well, this is talking about the king of Tyrus. This isn't talking about the devil. But as you read it, there are things being said that don't apply to a man. This is the same thing that happened in Daniel when it says that the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days, Daniel chapter 10. This is talking about the demonic power that was behind the king of Persia. Wano wagamba nti ogambe kabaka w'e Ttuulo omugambe nti wano nno abasinga bagamba wano yali tayogera ku Lucifer yali tayogera ku sitaani naye ate bw'oba osomye n'okkirira wansi awo ogenda kulabira ddala nti ebigambo by'annyonnyola ate byo tebikwataganirako ddala kuba nti annyonnyola muntu era kati buli wagamba ekyo nti nno ogambe kabaka w'e Ttuulo aba yali ayogera ku maanyi agaali gafugira emabega w'oyo kabaka w'e Ttuulo era kyo kimu ne w'oba ogenze mu Danyeri 10 we yagambira nti nno emyoyo nti omulangira w'e Pasiya yankwata okumala ennaku eziwerako era naye yali tagamba nti mulangira nti muntu nedda yali ayogera ku maanyi agaali gafugira mabega w'omuntu oyo. So it says, take up a lamentation upon the king of Tyrus and say unto him, Thus saith the Lord, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Olaba nti weyagamba nti kungobagira kabaka w'e Ttuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti gwe wali kabonero akatuukiridde ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde bulungi wali mu Edeni olusuku lwa Katonda. Kati wano njagala olabe wano wagamba nti Edeni olusuku lwa Katonda. Now this is talking about the Garden of Eden. Olaba nti kati wano ayogera ku lusuku lwa Edeni. And the king of Tyrus wasn't there. This is talking about the demonic power that we now call Satan. Ate nga ffenna tukimanyi nti wano waggulu gwayogerako nti kabaka w'e Ttuulo tabangako mu lusuku Edeni. Kitegeeza nti wano yali ayogera ku Lucifer oli malayika eyali kati ate mu lusuku olwo. Says, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee from the day that thou wast created.
olaba nti kati wanaagamba nti wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ly'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako sadiyo, topazi, alimansi, berulo, sokamu, yepusi, safiro, ejjinja erya nawandagala, kaabukuulo ne zaabu, emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderejo gyali mu ggwe. Wano batera okwogera. You know, the wording here is a little awkward, but I've read a number of commentaries on this, and most people believe that Satan literally had music built into his body. Kati olaba nti wano ebigambo biringanga kale ebitategerekeka bunnyo mangu, naye ate abantu bangi nnyo nsomye nga bawandiika era nga bakkiriza nti Sitaani yali yazimbibwamu ebyuma eby'enjawulo ebya music nga biri munda mu ye. He had pipes and tabrets in him, and he was the worship leader in heaven. Olaba nti mbu yali avaamu emikutu egyaleetanga ennyimba ensenjekerevu ez'enjawulo nti era ssebo ye yali kwaya liida eyo mu ggulu eyo ng'era yakulira abasinza. And anyway, it'll go on and say some of these things, but this is what this is speaking about. But notice that all of these things are describing him in a sinless state. Era njagenda maaso awo mbe nga nkunnyonnyola ebintu bingi naye njagala olabe bino byonna nti wano bannyonnyola Lusifa nga tannagwa nga tannayonoona. Not an evil-looking being with horns and a pitchfork. It's describing a beautiful being. This is describing Lucifer in his sinless state. God didn't throw him down to the earth and expose his people to this demonic power. Era kati olaba wano bannyonnyola si kisitaani ekibi kino kye mutera okulaba mu bufirimu mbusimanya kiddugavu kiriko amayembe kirina agaaso kyonna kyonna kivaamu omuliro nedda wano bannyonnyola ekintu ekitonde ekyomuwendo ate ekisikiriza olaba wano kati kyekino ekyomuwendo Katonda kye yaleeta n'akiteeka mu Edeni. He was there in his sinless state to minister for them. Olaba nti yali wano kati mu Edeni naye nga tannayonoona era nga mulungi nnyo yaliwo kuweereza ate bantu. He was at their disposal, but he tricked them, deceived them, and got them to empower him. They are the ones that created Satan. Olaba nti yali abeera awamu nabo nga tewali buzibu kuba yali mulungi naye n'amala n'abakema era we baamala ne bamuvunnamira kati olwo ne baba nga bamuwadde amaanyi. So in verse 14 it says, "Thou art the anointed cherub." Again, this shows you it's not talking about just the physical man. This is talking about the demonic power. "Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways, from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thy heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted by wisdom, thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings that they may behold thee. And it goes on and on. Era kati wano mu Lw'ekkuminannya yeeyongera n'agamba nti nakuteekako kerubi eyakufukibwako amafuta okukukuuma. Wali ku lusozi lwa Katonda olutukuvu ng'otambulira wakati mu mayinja ag'omuliro. Tewaliiko kyakunenyezebwa kyonna okuva ku lunaku lwe watondebwa okutuusa obutali butuukirivu bwe bwalabika mu ggwe. Mu kusuubula kwo okungi wajjula obukambwe n'oyonoona kyenvudde nkusuula okujja ku lusozi lwa Katonda ne kerubi akukuuma n'akugoba okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Omutima gwo gwalina amalala olw'obulungi bwo, wakyama olw'amagezi go, n'okumasaamasako nkusudde wansi nkutadde mu maaso ga bakabaka bakutunuulire. Era ayongera n'ayogera bingi awo. And talks about all of these things. But my point in reading these verses is to show you that Satan was the anointed cherub. At this time he was Lucifer, the anointed cherub that covered. He was in the holy mountain of God. He was in the Garden of Eden in a sinless state. Naye ekigendero kyange ekyokusoma ebyawandiikibwa bino byonna kwe kulaga nti Sitaani yali tannaba kubeerawo kati ebiseera ebyo. Twali tulaba Lusifa omulungi eyali taliiko buzibu tannayonoona tannagwa ng'era ali mu lusuku Edeni ali mu kuweereza baana b'abantu. And what he did, he transgressed against God through deceiving us. Naye olaba nti wano kati kye yakola Lusifa omulungi n'ajeemera Katonda nga akema abaana b'abantu. If he would have made a frontal attack on God, God would have
have destroyed him. olaba nti singa yamala n'akola ensobi yonna n'akola obulumbaganyi ku katonda yali amuzikiririzaawo. He had to do it subtly, and he saw us as the weak link in the chain. N'olwekyo alina okukikola mu lukujjukujju n'akola atya n'amanya nti n'afuna empenda ennafu era n'azuula nti omuntu yalimu empenda eno ennafu. God gave us so much power and authority, and it was unconditional. He knew that God, although God would have been just to come down and kill Lucifer, he would have also had to have killed us, because we are the ones that empowered him. Kubanga yakizuula nti Katonda yali awa omuntu obuyinza bungi nnyo ate nga tebuliko bukwakkulizo bwonna. N'amanya nti kati singa mmala ne nkozesa omuntu, Katonda tayinza kujja kunzikiriza ng'ate obuyinza li yabuwadde omuntu kubanga omuntu yampadde amaanyi. We gave him that power and authority. In a sense, it's like when a person goes into a bank to rob it, and all you've got's a gun. But there's guards around with machine guns, and they've got superior power. Olaba nti kati olw'obuyinza obwo Katonda waba ayagala okuzikiriza Sitaani aba alina okuzikiririzaamu kati ate n'omuntu. Kati njagala nkikuwa ekyokulabirako nti singa omuntu aba ayagala okgenda mu bbanka agibbe oba abbe kale bbanka naye ng'akamundu k'alina si kamaanyi nnyo kamundu katono. How do you overcome this superior power? You go in and take a hostage. Omuntu ow'akamundu akatono abba atya bbanka ejjudde ebyokulwanyisa eby'amaanyi kyakola awamba muntu ali mu bbanka. And you say, you touch me and I'll kill them. And even though they've got more power than you, they will allow you to escape because you have a hostage and they don't want to kill the hostage. N'olwekyo ono awambye kati akwata akamundu ka katono n'akateeka ku mutwe gw'ono omuntu gw'awambye n'agamba nti mmwe mwenna ab'ebimundu ebinene kasita munkoonako ngenda kutta ono omuntu era bajja kumuleka omuntu oyo afulume bulungi nnyo nga tebalina kye bamukoze newankubadde wa akamundu katini lwaki kubanga alina omuntu aye tebaagala kutta muntu. In a sense, this is what Satan did. He came and said, God, you kill me, you're going to have to kill them, because they willingly, of their own free will, they gave me this authority and power. N'olwekyo yeno enkola y'emu yennyini Sitaani gye yakozesa kubanga yawamba muntu n'akozesa omuntu n'agamba nti Katonda w'oba waakunzita olina okuttiramu omuntu kubanga omuntu yampa obuyinza kyeyagalire. And because of God's great love for us, he didn't destroy the devil. N'olwekyo olw'okwagala kwa Katonda okungi kwalina gye tulifa abantu teyali tayinza kuzikiriza Sitaani. And he allowed Satan to become the god of this world, and he allowed all of these things. Actually, we're the ones that allowed it. He gave us control, and it was our choice, and we created the devil, and God allowed our decision. N'olwekyo Katonda alina okuleka bino byonna ebya Sitaani bibeerewo ebityo ku lwaki kubanga ffe baayagala ffe twali tuwadde Sitaani obuyinza bwe yatwesigisa Katonda kati olwo Katonda ye nakkiriza ekyo ffe kye twali tumaze okusalawo ekyokuwa Sitaani obuyinza ate Katonda bwe yatwewera. And I'm going to share, I won't have time today, but sometime tomorrow I will share with you how this is why it took 4,000 years for Jesus to come on the scene. This is why Jesus had to die. It all goes back to authority. N'olwekyo leero sirina budde naye nja kubamba nnyonnyola lwaki kyatwera Katonda Yesu emyaka 4 okulaba ng'alabikako n'ebiringa ebyo lwaki obuyinza ate bwakyuka byonna kituzaayo ku buyinza. Thank you for listening to the Gospel Truth Program. We believe that you have been blessed. Please call us on 0200 330 000 to pray with you or to make an inquiry or share your testimony with us. We speak healing into your body and prosperity into your life. You are blessed. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Womack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.